Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Messieurs les ministres, Madame la Présidente Directrice Générale, je vais introduire, excusez-nous déjà pour le retard, je vais introduire le sujet et tout de suite passer la parole, après introduction, à nos honorables speakers. Donc l'insécurité alimentaire et la question de souveraineté alimentaire sont des enjeux cruciaux qui nécessitent une attention immédiate et des solutions durables. Alors que la population mondiale continue de croître et que les ressources naturelles se font de plus en plus rares, il est primordial d'investir dans l'agriculture pour résoudre ce casse-tête complexe. En effet, l'agriculture joue un rôle essentiel dans la production de nourriture en quantité suffisante et de manière durable. Cependant, les défis que sont les changements climatiques, la perte de terres arables et les inégalités socio-économiques entravent souvent les progrès. Ainsi, il est impératif de discuter des stratégies d'investissement dans l'agriculture qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire et d'accroître la souveraineté alimentaire à l'échelle mondiale. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des représentants de quelques pays africains, dont une organisation africaine, le secteur privé africain, mais aussi des experts pouvant nous orienter et nous donner leur point de vue sur ce qui est possible de faire, mais également les gaps que nous connaissons aujourd'hui sur l'attractivité de l'investissement dans l'agriculture. Je vais de suite présenter nos honorables speakers. His Excellency Mr. Francis Lazalo Kasaila, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Republic of Malawi. His Excellency Mr. Lutfo Dlamini, former Minister of Foreign Affairs, Kingdom of Eswatini. Rita Maria Zniber, Chairman and CEO of Diana Holding. Jean van Vetter, Directeur général Enabel Belgium. Ayokunle Alubunmi, Head Financial Institution Ratings, Augusto & Co. Nigeria. Eren Kelekshi, Chief Private Sector and Blended Finance, African Development Bank, Ivory Coast. And Chris Hegadon, Adjunct Professor of Global Food Politics and Sciences Po University in Paris. Donc je vais me tourner premièrement auprès du ministre des Affaires étrangères et coopération internationale de la République du Malawi. Monsieur le ministre, auriez-vous l'amabilité de nous orienter sur ce qui se passe aujourd'hui au Malawi dans ce secteur très important et quels sont les incentives que vous proposez pour l'attractivité de l'investissement? Merci. Thank you, Chairperson. First, I'd like to correct that I'm the former Foreign Minister of Malawi and also former Agriculture Minister. To start with, we have a subject which is very important for peace and security for our continent. If our people have food security, we are most assured that Africa will be developing in the right direction. Without food security, it is a point where instability will be part of us on everyday basis. Now, what have we done as Malawi to create an opportunity for food security? The government launched two major projects. One, we have a project, what we're calling Shirevare Transformation Project. This project, as some of you may know, Malawi has, on the eastern side, two big water bodies. Lake Malawi, which is the third largest lake in Africa, and Shire River, which is, I think, the second longest river, because it runs all the way from the lake all the way to Zambezi River.
So we have freshwater bodies that are covering the entire length of the country. So what we've done is that we are diverting that water to upland so that we irrigate a good portion of our land. This project we're calling it Shire Valley Transformation. The whole essence is that when you have water for irrigation, we'll be able to attract investors who come in the agriculture sector to do irrigation as part of crop production. Without irrigation, it will be very difficult. You may also know that Malawi is one of the countries which is negatively affected by the climate change. Every year, we have either drought or we have floods because of heavy rains and cyclones. We're very close to Mozambique, so whatever happens in the ocean, in the Indian Ocean, directly affects us. For us not to be reliant on rain-fed agriculture, government, with support from the World Bank indeed, has decided to invest heavily in this project, Shire Valley Transformation Project, for the sole purposes of irrigating a big portion of our land for agriculture. The second project that government has launched is what is being called mega farms. So government has been able to identify pieces of land, and this land is being made available to investors to use for the purposes of production in agriculture. But that being the case, we also think that there's need for our smallholder farmers to be involved in some way in agriculture, in production. But if we involve them in the production of our food crop only, which is of low value, then they only produce for the purposes of the sustenance of their families. And therefore, there's an initiative that our farmers should be empowered using greenhouses to produce high-value crops. If they produce high-value crops, they should be able to have adequate income to be able to provide for their families in terms of food security. If big investors produce our food crop, our smallholder farmers using the initiative where they are producing high-value crops and getting adequate resources, they'll be able to buy the food that they need from the big investors. So there should be a shift. Instead of relying upon the smallholder farmer to produce food for food security for the country, we're saying let's allow the big investors to produce food for the food security of our country and empower the smallholder farmer to be able to produce high-value crops. And that value crop will give them adequate resources to buy food and also to make sure that they support their families. So these are two initiatives that are taking place in Malawi. We have also a history of empowering farmers in the other sectors of agriculture, not only crop production, but also in livestock. What we did was provide daily cow to a household and allow them to concentrate as part of their daily work to supporting, taking care of the daily cow. And every day they produce milk, which is able to be sold to a big company which produces dairy products. And every fortnight, every farmer is paid from the resources that they get. They're able to buy their food, they're able to support their families, and we believe that kind of diversification will help our farmers be able to also release some of the land which is under smallholder farming to big investors who can invest in irrigation, be able to provide for the inputs, which are quite expensive now, and be able to produce adequate food for the nation. I think I can stop here, Chair. Thank you so much. Thank you, Minister Francis Lazalo Kasaila. Sans
passer par une autre institution, je préfère aller dans le secteur privé pour voir l'importance effectivement de cette coopération qui peut avoir entre le public et le privé. Et j'aimerais passer au Maroc en donnant la parole à Madame Zniber, CEO of Diana Holding. Merci. Écoutez, après avoir écouté Monsieur le ministre du Malawi exposer les dispositions prises pour passer d'une agriculture vivrière à une agriculture qui permette d'améliorer le revenu de la population et donc de s'inscrire dans une économie plus stable, je voudrais mettre l'accent sur la nécessité de la formation des petits agriculteurs. Au Maroc, je pense qu'il y a un très gros effort qui a été fait dans ce sens et pour lequel l'OCP a pris le relais. Avant que l'OCP n'aille en Afrique de l'Ouest pour apporter son savoir-faire, exporter et parfois mettre à disposition gratuitement ou à des coûts très réduits les intrants permettant d'assurer de meilleurs rendements, ils ont fait beaucoup de formations. Et je crois que même la MAMDA s'est rapprochée aussi de cette dynamique. Le secteur privé au Maroc, dans l'agriculture, est un secteur qui fonctionne avec déjà de grands agriculteurs, dont le groupe que je préside et dirige fait partie, puisque nous avons un foncier de 8300 hectares et 2200 employés sur le secteur agricole. Alors le défi que nous essayons de relever, parce qu'avec les conditions climatiques actuelles, malheureusement, c'est un peu difficile si on n'est pas supporté par les institutions financières, d'inciter les agrégés, étant donné que nous sommes des agrégateurs, qui sommes supposés tirer vers le haut la qualité des productions locales. Il est difficile de maintenir, je vais prendre l'exemple de Berkane parce qu'il est très parlant, c'est l'oriental du Maroc qui a un terroir absolument extraordinaire et où les cultures d'orange et de clémentine en particulier, la clémentine de Berkane étant un produit très connu et très qualitatif, les 5 dernières années, avec l'absence d'anticipation en temps voulu des unités de dessalement d'eau de mer et de l'absence de mise en place à date d'unités mobiles de déminéralisation des eaux de mer, des eaux souterraines, puisque les eaux souterraines existent, mais elles sont malheureusement très minéralisées, très salées. Il est difficile d'être aussi performant que l'on souhaiterait l'être, à la fois à titre personnel en tant que grand groupe engagé, mais aussi en tant qu'agrégateur pour tirer vers le haut tous les agriculteurs qui nous entourent. Donc je pense que pour le Malawi comme pour bien d'autres pays, le chemin va être long et difficile, et j'applaudis cette anticipation sur l'irrigation, sur les réseaux d'irrigation, sur la mise à disposition de l'eau. Reste à savoir comment elle va être faite, comment elle va être utilisée. Et là, je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention sur la formation et sur l'utilisation des nouvelles technologies, mais qui passe pour une bonne utilisation par une bonne formation. Voilà, qui pourrait être fait à court terme pour améliorer la situation. Ce qui devrait absolument être fait à court terme et en parallèle. Merci. Voilà pour le moment. Merci. Je voulais saluer aussi le fait que ce soit la seule femme dans le panel.
Je passe la parole à son Excellence Monsieur Lutfo Dlamini, ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Eswatini. Pourriez-vous partager avec nous votre expérience? Merci. Thank you very much, Madam Coordinator, distinguished ladies and gentlemen. I come from Eswatini, a very small but very big country. We are 17,000 square kilometers, the same size as Jersey in the US. But we are one of the major exporters of sugar cane, and anyone who drinks Coca-Cola in Sub-Sahara, the concentrate is actually made in Eswatini. Anyone who's wearing a trouser from Africa that has a zipper, that zipper is made from the small country. So we are a country with very, very good opportunities. We're supposed to talk about farming and the opportunities. We are looking for investors because as a country, we pride ourselves of markets in Africa, in Europe, and even in the US. We can export quota-free to those countries, and we're looking for investors to assist us develop our agricultural business. We have good soils, we have willing labor, and we have good climates, and irrigation water is available. And as my colleague from Malawi has said, we're offering vast opportunities. We need to talk about what can be done to actually spearhead not just Eswatini, but Africa in general. As a former minister for labor and investment, I want to indicate that I think Africa, with investors, we need to look at how to shift our legislation and our policies so that we can support a wider range of other products that traditionally we don't grow. The war in Ukraine has actually opened opportunities. Those who drink Heineken would know that the barley that makes Heineken comes from Ukraine. Now Ukraine is at war. This is an opportunity for you to come to Africa. And we've checked the conditions in Eswatini are good enough to produce barley, which you will need for making Heineken. And even if the war ends in Ukraine, I don't think anyone would still want to go there when we can produce it efficiently. So these are some of the opportunities we want to offer investors, that there's an opportunity to look at other niche markets that are there. The Arab world has been producing a spice called saffron. They are now too tired of making money. This is one of the most expensive spices in the world. You can Google it, it's saffron. It grows very well in Southern Africa, in particular in my country, and we're looking for investors to go that route. The other one is actually what I want to appeal here. We need to improve access to capital for the investments to Proid in Africa. I see that the ADP is here, but would like them to do even more because there are more opportunities, especially for the smallholder farmer, to be assisted. The other one, of course, is to address the infrastructure problem. Goods moving from the farm gate to the market shouldn't be subject to a lot of corruption and a lot of distraction along the way. And we also need to address the issue of supply chain. There's a lot of corruption in actually moving the goods from where they are produced to where they are all over the world. I think we need to talk about those things and resolve it. The other one, which is the fifth point, is to improve productivity. I think we need to help the smallholder to go commercially. Madam Coordinator, I usually ask myself, in Africa, do we really need more farmers or we need less farmers and more land and more technology? Everyone who doesn't seem to have a job thinks he can be a farmer. I think we need to understand that farming is a commercial engagement, and we need people who can make our SMEs commercial and grow and big and produce more good quality food. And the final one is actually to adapt on the climate change. I think we need to appreciate that research and development is very key, and we are looking for opportunities in that area as well so that we can grow crops that move along with the climate in our region. And finally, we are, as a country, looking for funders. I know that Morocco has what they call the
the Sovereign Guarantee Fund that assist countries who are willing to partner with them because there's a return on investment on agriculture. In conclusion, Madam Chair, I usually say Africa or agriculture in Africa, it's like a very beautiful Rolls Royce that is parked and the people are hiking, trying to get to work. It is there. And our opportunity is to say Africa is ready for agricultural development. We have the lands that is available, unexploited, rich, the people are available, the labor trainable. I'm also a student of agriculture. I studied agriculture at our university. So we have universities that produce agriculturists. So you don't need to worry, the skills are already there. And also I want to conclude by saying we need to look at farming as an opportunity. Africa has been starving because we've been involved in wars and senseless wars. It is time we focus on agriculture. It is time we invite you not to come and exploit us, not to come and fight, but to come and use our land and produce money that we can use to create jobs for our people. I think in short, that is what I would like to do. And I would urge anyone who's very keen to explore the opportunities in my country and in Africa in general, because there are huge opportunities and we do need the private sector to partner with us. I happen to be a chairperson of one of the biggest entrepreneurs that is looking into agricultural development to assist our young unemployed individuals. Madam Coordinator, when you are a politician, you keep talking. I think I've said the bit I wanted to say. Thank you. Merci beaucoup. Je suis complètement d'accord avec vous. L'Afrique est prête à recevoir des investissements dans le secteur de l'agriculture, sachant que 60% de la terre mondiale arable est africaine. Justement, je voudrais passer à Monsieur Eren Kelekchi du IBD. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui en Afrique pour attirer ces investisseurs? Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à cet événement. Merci à mes co-panélistes. Donc effectivement, je travaille pour la Banque africaine de développement basée à Abidjan. Nous sommes donc dans mon équipe responsable des opérations du secteur privé à destination du secteur de l'agroalimentaire. Et nous couvrons les 54 pays membres régionaux de la banque, donc l'ensemble des pays du continent africain. Alors, c'est une vaste question et on essaie de se la poser, nous, au quotidien, pour essayer d'y trouver des solutions. Je commencerai peut-être par dire qu'il y a peut-être, je dirais, 7 facteurs qui sont clés dans le cadre d'une politique qui puisse attirer les investissements dans le secteur agricole. Le premier, c'est bien sûr une politique qui vient de l'État, qui soit favorable au secteur agricole. Le second, et ça a été mentionné par Madame Zniber, c'est vraiment la composante technique en termes de formation, puisqu'on ne parle pas ici de formation entre guillemets universaliste, mais de formation réellement technique, agroalimentaire, qui puisse permettre de travailler sur l'amélioration de la productivité des fermiers, qui sont pour leur grande majorité des petits fermiers. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, je dirais que c'est peut-être moins le cas ici au Maroc, mais c'est vraiment le cas dans beaucoup des pays que nous couvrons, c'est les investissements en infrastructure. Alors, infrastructure, on parle d'infrastructures, je dirais, dures, des routes rurales, mais également des systèmes d'irrigation, des systèmes de stockage, des systèmes qui sont liés, par exemple, si on évoque les protéines animales, la chaîne du froid, qui sont dans certains pays totalement inexistants et où, s'ils existent, ne sont pas aux normes qui pourraient permettre d'avoir un effet, je dirais, efficace sur le marché domestique. Donc ça, ce serait donc le troisième point. Le quatrième, c'est je dirais, une collaboration, et même au-delà d'une collaboration, un alignement d'intérêts entre l'État et les acteurs privés. Il y a beaucoup de pays en Afrique où un investisseur privé aura beaucoup de mal à se projeter dans la durée qui est nécessaire dans le secteur agricole, s'il n'y a pas un alignement affiché avec l'État.
Ça va être le cas, par exemple, d'un pays comme l'Éthiopie. Vous avez même des problématiques de conversion et des problématiques de rapatriement du capital. Vous n'aurez pas d'investissement massif si l'État n'est pas aligné avec l'investisseur. Donc les structures de type partenariat public-privé sont clés dans ce champ. Ensuite, j'évoquerai les différents mécanismes. Un premier, celui qui est lié aux mécanismes d'incitation étatique, les mécanismes d'incitation fiscale, par exemple, qui puissent permettre effectivement aux investisseurs de se projeter également dans la durée sur ce type d'investissement. Les autres mécanismes sont des mécanismes plutôt assurantiels liés au secteur de l'agriculture et aux risques intrinsèques que nous avons dans le secteur de l'agriculture. Donc ça peut être des mécanismes assurantiels qui sont destinés au changement climatique, tout simplement à se couvrir contre les risques météorologiques. Ça peut être des mécanismes assurantiels qui sont liés aux fluctuations des prix. Mais ces mécanismes doivent exister pour permettre de limiter le risque ou de dérisquer dans une certaine mesure le secteur agricole. Ceci étant dit, une fois qu'on a dressé ce schéma-là, il y a deux choses. Alors, pour nous, le secteur agricole, dans son développement, doit être dirigé par le secteur privé. Il y a une problématique de volume de production, il y a une problématique de productivité, et ça nécessite d'avoir des acteurs qui sont non seulement des acteurs privés nationaux, mais également des champions régionaux, voire continentaux, capables d'avoir un niveau de production conforme au niveau de demande qui est très important. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que cette implication du secteur privé doit se faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'ensemble de la chaîne de valeur, j'y inclus donc les fournisseurs, les intrants, les équipementiers, les producteurs, mais également les distributeurs et toute l'infrastructure qu'il y a autour de la chaîne alimentaire des pays concernés. Alors dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait, nous, à la BAD, pour essayer de répondre à ces besoins? Alors, je vais essayer de résumer en 3 mots. On essaye, dans un premier temps, de développer, c'est-à-dire de prendre le risque de développement de projets pour créer un univers investissable à des acteurs du secteur privé. La deuxième chose, c'est de dérisquer. Donc on est une banque, on est au-delà de 200 milliards de fonds propres en termes de capitalisation, noté AAA. Donc on a la capacité de nous endetter à des taux qui sont très intéressants sur le marché, et donc la capacité de refléter ces taux et ces financements et cette approche d'investisseurs patients à l'audience d'entreprises du secteur privé que nous avons. Donc développer, dérisquer et catalyser, c'est-à-dire prendre le risque que d'autres ne prendraient pas, pour ensuite permettre à d'autres d'investir dans les projets que nous sponsorisons. Voilà. Merci beaucoup. Il y a plus de visibilité, effectivement, à ce niveau, puisque le nerf de la guerre, ça reste le volet financier et l'investissement. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir matcher le secteur privé, le secteur public avec les investisseurs. Je vais donner la parole à Mr. Chris Eggerdon, Professor of Global Food Politics in Sciences Po. Can you give us your analysis on that subject, not just about Africa, but worldwide, and what we can do in Africa to do better? Thank you. With pleasure. Siham, thank you. It's I feel very blessed to be here back in Tanger at MEDays, and particularly with this wonderful panel. So big thank you for Amadeus Institute and the government of Morocco. I am teaching about global food politics in Paris at Sciences Po, but my background is actually diplomacy and development. I spent 30 years in the US government, many of those dealing with food and agriculture, with a focus on what governments can do better for creating the types of facilitating environments that would lead to zero hunger and zero malnutrition, SDG 2. Now, we're a far, far way off the target, and things have gotten only worse in the last
2-3 years, not to mention the Ukraine war, which was brought up, affecting barley and beer and every other part of the agricultural food chain. But we've had COVID, supply chain disruptions, and it brings up this question of food sovereignty and what countries, communities, and individuals can and should be doing to be food secure. Now, this is anything but simple. But what's happened, and it's important if we're focusing on investments, right? Just putting more money, yes, more money is needed for agriculture and food security, but we can't just be doing the same thing we've been doing for the last 30, 40, 50 years. And I think those who have led ministries here in Africa would understand the challenges are only mounting, climate change being one of them, population growth being another, imports of processed, ultra-processed foods, which are making people sick. So a key shift over the last few years in the international food community has been to move away from a conversation about food security and discuss food systems. Some of you, I'm sure some of the ministers here were probably in Rome and later in New York in September 2021 at the UN Food Systems Summit. And this is an important milestone because it was really the first time the international community accepted the notion that you will not achieve food security without addressing production, so there's sufficient calories produced, that there is healthy food, so we address the obesity, the overweight, and the non-communicable diseases, which are killing more people than any other thing in the world today, and the environmental destruction that is a consequence of our farming and agricultural systems. So we all know that agriculture and food systems produce well over a third of greenhouse gases, contributing to climate change, and of course, climate change contributing to the difficulty of reaching SDG 2. So we have to think differently. It's not just about bringing more money in, it's about where we invest, how we invest, and what are the innovations. I think I heard Ms. Znieber talk about new technologies. Yes, new technologies are part of the answer, but it's not just innovation around technology, it's the innovation around how we think, how we act, how government policies, as the Minister of Eswatini talked about. Yes, we have to shift policies to support farmers, but all along the value chain, it's got to be both profitable and healthy for the planet, right? We can't keep producing food with a productivist approach. It has to be a food systems equation that starts from the individual all the way up to national governments. So there's a lot of ways this is happening. At the Food Systems Summit, September 2021, governments were asked to put together national transition pathways. And these were supposed to be inclusive of adaptation, mitigation, food security, biodiversity, and equity in livelihoods. How many of those pathways have gotten there? 0. How many of them are showcasing the kind of vision that our planet needs? Close to 0. But there are bright spots where government leadership is coming through. The UN system is acting differently to support governments to create food systems that are within planetary boundaries, that are healthy for people and planet. But this is a major, major task. It does require investment. Africa has the opportunity to avoid some of the mistakes that have been made in my own country of the United States, in Europe and elsewhere, where we've simply put off the externalities of the pollution of our water, pollution of our bodies, pollution of our soils, pollution of our air, for more and more and more production. And it's grotesque to see that we're growing food to put in our gas tanks while we are looking at 800 million people who are food insecure in the world. So my call is for all of us to think differently. Take a food systems approach. Look at ways to combine food production with energy harvesting. This is something I'll talk about tomorrow, the topic of agrivoltaics or agrivoltaism. And we have to think about how do we prepare for crisis.
Ukraine's not the last war we're going to be seeing that disrupts the food systems. Are our systems at country level, community level, regional level prepared for the crises that are just around the corner? And the answer is no. So we do need to think more about preparation and combining efforts so we can look at how we manage our water resources, our food and energy at the same time. That's one type of innovation. I'll stop there, but there's a great panel who has lots to say, so thank you, Siam. Thank you for this mapping, worldwide mapping, and your advice about how we can do more in Africa and differently. It's most important. Nous allons passer au Nigeria. Monsieur Ayo Kunle Olubunmi, Head Financial Institution Ratings August and Co. Can you give us more information about your country and your institution, ratings institution, please? Okay, thank you very much for having me here. I'm from Nigeria. We have arguably one of the largest arable land in the continent. And not only that, we also have diverse climates. We have the arid region in the north, we have the savanna belt in the middle belt side of the country, and we also have the rainforest in the south and the mangrove forest in the south-south section of the country, right? Having said that, unfortunately, right, we still expend a lot of funds, a lot of hard-earned dollars in importing food into Nigeria. Agriculture is very important in Nigeria, contributing about a quarter of the country's GDP, and not only that, employing over 60% of the population, right? However, exploiting agriculture has been a challenge in Nigeria. Having said that, over the last decade, we've had a silent revolution in Nigeria in terms of agriculture. Although we are not yet yielding the fruits, the full fruits of those investments and those initiatives, we've been seeing trickles of those efforts. Around 2010, rice importation was the second item when it gets to the importation bill, right? Apart from petroleum product, the next was actually rice. And the irony is that Nigeria have enough fertile ground to actually produce rice. So the government then started with the protectionist policy, banned the importation of rice. It was a bit difficult. And not only was the importation of rice banned, right, the major rice importers were encouraged, were incentivized to actually set up rice mills. Because what we realized that we have a lot of smallholder farmers producing rice. The major challenge was actually milling those rice and making them, to distone them and ensure that in a state that people can actually consume. So we've seen a lot of investments. The major importers like Stallion, like Holland, all of them actually embarked on backward integration. Even some state governments, right, in terms of public-private partnership, engaged in backward integration, such that now, to a large extent, the bulk of the rice that is consumed in the country are actually imported. Are actually locally produced. Right. Another thing I also need to also add, something that was also done was mass reorientation of the people. Because prior to 2010, locally produced rice was associated with having stones not in a good condition to be consumed. Right. So the populace were reorientated on the importance of consuming locally made rice and also making people to understand that those rice is actually fit for consumption. So we've seen a big revolution in that particular area. Another segment in the country where we've seen a lot of improvements is in terms of production of sugarcane. Right. Nigeria is is highly populated, right? And we consume a lot of sugary products, from Coca-Cola to even the alcoholic content. But what the government did was to encourage the countries that are refining sugar to go into to also have their own milling plants where they can convert sugarcane into refined sugar. So what they've done is that some started their own backward integration, and some also started partnering with the farm gates, the smallholders farmers, for them to also produce sugarcane from them.
And we've seen a lot of improvements in the production of sugarcane, such that before the end of the plan is that by 2027, Nigeria will be self-sufficient when it gets to production of sugar. Now, in terms of financing, we've also seen a revolution in the agriculture space. The last central bank governor of Nigeria, who left the position a few months ago, was actually very big when it gets to development finance. And one of the segments in which he focused on was on agriculture. Subsidized loans were given to farmers. Not only that, the banks were reorientated on the importance of actually financing agriculture. The myth that agriculture is very risky was actually demystified. And the banks were educated that when you are funding agriculture, it does not necessarily have to do with production. There are other value chains that can actually be supported. And what we've seen a spike in the exposure to the agriculture sector. From less than 600 billion in 2018, the banking industry's exposure to agriculture is close to 2 billion naira currently as at the end of 2022. So we've seen that particular explosion. And one major thing that was also done is to also institute what we call a credit sharing and a guarantee system. A particular company was set up, right, called NASA PLC, such that the credit risk in agriculture lending can also be shared with the banks. So as the bank is taking a portion of the risk, the company, right, which is also a subsidiary of the central bank, was also taking a portion of those risks, right? Also, because the honest truth is that the government alone cannot do it. The insurance companies were also taught and even encouraged to also offer agriculture insurance products. Currently in Nigeria, almost all of the insurance companies are offering agriculture insurance products, which has supported the smallholder farmers. Although it could be better, but that has also helped significantly. Another effort that is currently ongoing is to develop the agriculture processing zone. And the aim of these is to actually solve the issue of infrastructure, right, to help and to also help the smallholder farmers to get markets for their products, right? So the idea was that different sections of the country are divided into various agriculture economic zones, such that you have a commodity for a particular area. And then you have the markets, you have the infrastructure, everything that has to do with that particular product to also help. And I think the last thing I will mention, right, because I know we're actually challenged by time, is that if you look at Nigeria, we've had currency crises over the last couple of years. The good side or the bright side of that currency crisis is that a lot of companies manufacturing in Nigeria are now looking inward in getting those products, their raw materials that hitherto was imported. They're trying to get it locally. And the agriculture industry has benefited significantly, right? We're talking about the challenge. The Honorable Minister was talking about the challenge with barley. The subsidiary in Nigeria of Heineken called Nigerian Breweries, they've actually developed 2 species of sorghum that they can use in place of imported barley. Same thing, another company in Nigeria called Flour Mills, right? They produce pasta, the largest pasta producers in Nigeria. They've also developed species of sorghum. They've even constructed a whole plant that instead of using wheat, they are using sorghum in producing the pasta products. So we've seen that particular incentive. And not only that, we've also seen a development in the aggregator segment and also the value chain. Because the honest truth is that the smallholder farmers, a lot of them find it difficult to access the big companies. So those companies, the companies actually collaborate with aggregators that help to collaborate with the smallholders farmers to get those products back to that particular company. I think I should stop here for now, right? So that I will give the floor to others. Thank you very much. Thank you. Merci de nous avoir donné l'expérience nigériane qui combine un peu ce que disait notre ami
de ABD, c'est-à-dire qu'il y a un système qui est en train de se mettre en place avec des assurances, avec une incentive d'attractivité d'investissement et surtout un travail qui est mis en place avec le secteur privé et avec les pouvoirs publics. Je vais donner la parole à à son Excellence, Monsieur Lesego McGauty, former Minister of Foreign Affairs and International Relations, Kingdom of Lesotho. Can you share with us, please, the experience of your country? Thank you, moderator. Lesotho, like Eswatini, are small countries in Southern Africa, mainly due to their size and the population. However, Lesotho is in the highest peak, probably in Southern Africa, with an unpredictable kind of weather that now global warming is becoming a reality to us. What has happened is, as much as we are blessed with abundance of water, which we have impounded, and the residual water is what we send to South Africa for sale. We also have the aqua farming for fishes. The fish that is also being sent to Japan and to parts of South Africa, which is the trout of highest quality. Traditionally and customarily, we had plots which are called fields, where on a subsistence basis, each farmer will till the land for his or family, but not for commercial purposes. So what the government came up with, which was about 10 years ago, a lot of people thought it was an ambitious initiative. They put all the farms together and formed them into one area, which is called a block. And then government subsidized with plowing and fertilizers and seeds and with pesticides. It became a very good thing because once the food is ready for harvesting, it will then be taken to a nearby silo where there will be an instant market for the farmers. Lesotho is divided into 10 districts, and each district has got a central silo where food grains will be delivered to and then will be taken to a bigger silo into the capital city. So that seems to be working well because one of the SDGs of UN is to end hunger, malnutrition, and the scourge of all these diseases that we're having. And it is going to be by 2030. We've got 7 years remaining. The question is it realistic? Is it going to be achieved by 2030? In 7 years where there's still a problem with food sovereignty, how do we bolster that to ensure that there is food sovereignty? Food sovereignty, we will all agree that it's more of a new concept that is coming up, but practically, you still have the old methods of plowing or food production and regeneration. All you have to do is just to ensure that you work hard in refining them to meet today's standards of production, where after production, you actually have an upper hand where you see government working in terms of ensuring that they control the market. Because if the market is not being controlled by the government, then the giants of food production always determine what can happen. And to penetrate the market becomes a bit of a challenge. So basically what is happening in Lesotho was to ensure that
the farmers are assisted all the way to become commercial viable, but working in cooperatives, because if they work in themselves on subsistence way, it is never going to be achieved. So furthermore, what we want to do is also to explore the irrigation system, because we are surrounded by South Africa and there's a river that is running around as a boundary. How can we best use the river along the river banks? Way back in the 70s, it used to work through Irish Aid. We want to resuscitate that and ensure that along the river banks we have irrigation systems that will produce fresh productions, which we can then be able to send out for export. However, that needs assistance. It cannot be done looking at our GDP as it is now and the challenges that are being faced economically by all countries. So the appeal is we will have a plan that we'll want to table to ADB and to FAO to look at it and ensure that the plan can be viable and it can be workable. So yeah, that is what we are planning to do. We also have communal sharing sheds in terms of livestock in every district. When there is a shearing time, farmers will bring the livestock into communal sharing, and the wool and the mohair will be classified and then packaged and then will be sent for sale. And after about a month, the farmers will get their money, because we send it to Port Elizabeth, which is a port that is nearer to us for exporting of our wool and mohair. That is how we are planning to go about in terms of bolstering the food security in our country. Thank you so much, Your Excellence. Je vais donner la parole à Monsieur Jean van Vetter. J'ai préféré vous donner la parole en dernier pour évoquer un sujet d'importance et sur lequel vous travaillez principalement. C'est comment ne pas oublier, ou plutôt inclure la société civile, les fermiers indépendants dans le process de développement de la sécurité alimentaire qui devient d'une importance urgente en post-Covid et durant les guerres que nous vivons en ce moment. Merci. Merci beaucoup et merci pour l'invitation à ce panel et merci à tous mes copanélistes. C'est extrêmement intéressant d'écouter les histoires de chaque pays, de chaque institution. Donc un vrai plaisir d'être ici avec vous à Tanger. Pour ceux qui ne connaissent pas Enable, on est l'agence du gouvernement fédéral belge pour la coopération internationale. On travaille dans 21 pays sur le continent africain avec un choix délibéré de travailler dans les contextes les plus fragiles. On travaille beaucoup dans le Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. On est dans des contextes souvent de conflits et dans des régions reculées de ces pays. Donc notre spécialité, c'est pas de travailler en capitale, mais plutôt dans des zones reculées, effectivement, où on est en contact avec des acteurs locaux. Or, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur comment assurer que les acteurs aient accès aux différents outils, instruments et financements. Et j'ai bien aimé l'intervention de mon voisin ici qui a donné 7 actions possibles, et je pense que c'est un très bon résumé. Moi, j'aimerais bien dire trois choses par rapport aux plus petits acteurs. Le premier, ce qui me frappe quand je voyage, c'est la déconnexion parfois entre les besoins des petits agriculteurs et les instruments ce que j'appellerais les DFI, les Development Finance Institute, donc les banques de développement. Et on constate que les critères de ces banques, souvent, rendent impossible l'accès à des financements avec un effet pervers. C'est que c'est toujours un peu les mêmes usual suspects qui ont accès au financement. J'ai un exemple récent au Congo.
où un acteur privé dans le secteur agricole me disait qu'il avait accès facilement à des banques de développement international, même avec des taux parfois supérieurs à ce qu'il aurait localement, mais qu'il le faisait par prestige, alors que d'autres acteurs n'ont jamais accès à ces fonds. Et donc ce qu'on essaye de faire avec Enable et la banque belge Bio, qui est la banque belge de développement, c'est de trouver un moyen de travailler mieux ensemble et donc de réduire les critères que les banques ont pour pouvoir investir dans des projets plus risqués et nous, de mieux préparer des projets plus risqués à devenir moins risqués. Alors, il y a des instruments, il y a des garanties, on en a parlé, mais parfois, c'est de la main-d'œuvre, du coaching, tout simplement, qui est nécessaire. Ça prend du temps, des ressources humaines, mais finalement, en termes de ressources financières, c'est pas des gros montants. En tout cas, ça permet de donner l'accès à des petits acteurs au nouveau système de financement. La deuxième chose que j'aimerais bien dire, c'est tout ce qui est règles commerciales, les accords commerciaux. Il faut des accords commerciaux plus équitables. J'étais récemment, encore au mois de juin, au Niger, où il y a une société qui s'appelle Niger Lait, qui est une société locale avec une entrepreneuse extrêmement dynamique, qui a réussi à vraiment développer la filière du lait avec du lait de qualité, des produits laitiers de qualité au Niger, mais elle fait face à la concurrence de produits importés qui parfois coûtent moins cher que les produits localement. Et donc là, il y a vraiment une réflexion à faire qui va au-delà du développement, mais qui est plus sous les règles commerciales. Et la troisième chose, peut-être qui n'a pas encore été assez soulignée ici, c'est la gouvernance, et surtout dans les États fragiles. Voilà, les changements de régime, l'instabilité politique fait peur aux investisseurs. Je ne vous cache pas que nous, en tant qu'agence, dans les pays où on a eu 4 coups d'État au cours des dernières années, convaincre le gouvernement belge de continuer à investir dans ces pays, c'est un challenge. Et donc, à travailler aussi au-delà des projets spécifiques de sécurité alimentaire, travailler sur des aspects plus larges de gouvernance dans le pays est essentiel. Et peut-être une dernière remarque que je voudrais faire. Donc on a l'expérience effectivement de travailler sur les plus petits acteurs et on l'a fait pendant 20 ans, mais ça a ses limites aussi et il faut quand même bien, j'étais d'accord avec l'intervention de mon voisin aussi, reconnaître qu'il faut aussi attirer de l'investissement plus grand dans l'infrastructure. Et ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de faire la connexion entre le programme Global Gateway de l'Union européenne qui va travailler avec les États en Afrique sur les projets d'infrastructures, de grosses infrastructures, des corridors logistiques, la création de parcs à entreprises, notamment dans l'agroalimentaire. On travaille au Sénégal, par exemple, dans le Sine Saloum pour construire des parcs à industrie dans le thème de l'agroalimentaire. Et donc, ce que je veux faire, c'est mieux connecter ces gros programmes d'investissement avec les initiatives locales. Et là, je pense que là, avec nos connaissances des acteurs à la fois locaux et des acteurs internationaux, on a tout à fait notre rôle. Et je pense que vous faites aujourd'hui aussi à réunir des acteurs comme nous est aussi une bonne démarche. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Avant de revenir à des questions spécifiques, j'aimerais donner la parole à l'assistance, savoir si vous aviez des questions. Monsieur là et monsieur là. Oui, bonjour à tout le monde. Mais merci de m'avoir donné la parole. Si vous me permettez c'est pas des questions, mais j'apporte un petit commentaire, si vous le. Ah non, s'il vous plaît. Ok. Alors, depuis qu'il y a eu le Covid et puis la guerre avec, disons, l'Ukraine, là, tous les pays ont changé de paradigme. On ne parle plus de sécurité alimentaire parce que on avait jusqu'à ce moment-là les frontières qui étaient ouvertes et on pouvait donc, avec de l'argent disponible, se permettre de s'approvisionner de tous les intrants. Maintenant, la souveraineté alimentaire, alors c'est plutôt, il faut donc produire soi-même les aliments de bétail, les aliments pour les populations, et essayer peut-être de changer
c'est-à-dire orienter un petit peu tout ce qui est culture, culture au niveau des fermes. Il faut beaucoup plus aller vers les céréales, alors vers aussi les légumes, et peut-être essayer de moins produire, d'orienter les fermes vers l'export. Ça reste toujours bien sûr un moyen d'avoir de la devise alors ça c'est d'un côté. Alors pour ce qui est donc disons des petits agriculteurs. On a tenté là au Maroc, il y a Madame Znibar qui on avait un peu évoqué, on a tenté la possibilité de créer un cadre qui peut regrouper les petits éleveurs. C'est ce qu'on appelle les projets d'agrégation. Donc c'est un agrégateur qui souvent il a des moyens, il a l'accès aux moyens financiers et il peut agréger un certain nombre de petits. Et c'est là où ces petits peuvent avoir l'accès au marché et avoir quand même des productions qu'on peut valoriser. Je pense que ça a été dit par des intervenants. Non, mais là, il y a aussi au Maroc, on a un cas qui a très bien réussi, c'est au niveau donc des cultures sucrières, notamment la betterave sucrière et la canne. Et c'est là où la fédération, il y a une fédération interprofessionnelle alors qui encadre ce secteur du sucre. Et ça, il a vraiment donné beaucoup de succès. Et c'est un cas de réussite. Et là, juste je profite pour dire que le secteur privé, maintenant, il évolue avec des interprofessions. Et c'est des espaces où on regroupe aussi bien les producteurs que les usines, c'est-à-dire tout ce qui est agro-industrie. Et ça permet quand même d'avoir aussi même un interlocuteur avec l'État. Et l'État, il est un peu donc engagé avec ces interprofessions dans un cadre de contrat programme. Merci beaucoup. D'abord, un merci grand et sincère à tous les intervenants pour cette réflexion collégiale sur un sujet humaniste et humanitaire. Sans aucun nombre d'un doute, l'investissement étranger est une nécessité pour libérer le potentiel agricole en Afrique. Mais pour qui va-t-on le libérer? Qui en profite réellement? Est-ce qu'on va lui libérer ce potentiel pour les Africains eux-mêmes ou bien pour l'autre? Vous savez, entre 2000 et 2010, 5% de l'espace fertile africain a été transféré à des investisseurs étrangers. Cela veut clairement dire que le nombre d'hectares par habitant a baissé de 5%. Si l'on considère que la population a stagné, ce n'est pas le cas. La population, elle a augmenté, donc le bilan sera beaucoup plus chagrinant, beaucoup plus affligeant. Maintenant, le transfert des terres fertiles aux investisseurs étrangers, pourquoi? Pourquoi détacher? C'est pour bien sûr produire de l'agrocarburant. Donc l'Occident est en train de réussir et d'asseoir sa transition énergétique pour produire l'énergie propre sur la base d'une recolonisation foncière de l'Afrique. Premièrement, pour produire la culture d'exportation. Deuxièmement, et finalement, des achats tout simplement pour des soucis purement spéculatifs. Le résultat, fluctuation des prix pour chercher l'assurance. Le résultat, flambée des prix et qui paie chèrement à la facture, ce sont les Africains. À mon sens, si on veut développer véritablement une souveraineté agricole en Afrique, il faut écrire ce développement par une plume africaine. Pour cette raison, j'interroge la possibilité d'une resouverainisation régionale du secteur agricole africain. Dans quelle mesure ceci est pertinent et faisable? Merci à vous. Qui peut répondre à cette question? Je pense qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un du secteur public et du secteur privé qui puisse y répondre. Oui. Moi, je vais bien donner un élément de réponse. Enfin, en tout cas, je pense que la question est excellente et totalement pertinente. C'est pour ça que je parlais de gouvernance tout à l'heure. Les concessions qui peuvent être faites par un État à des investisseurs étrangers, ça a des dangers. Donc, effectivement,
la capacité des États à bien négocier ce genre d'investissement privé doit être très forte. Moi, j'ai vécu en Tanzanie. Avant mon job actuel, j'ai passé 6 ans dans le pays. Et le gouvernement avait un programme qui s'appelait Kilimo Kwanza, qui était le développement d'un agriculture first, c'est le développement de grands corridors d'agriculture. Et il y avait des effets pervers parce qu'effectivement, des grands investisseurs privés prenaient les terres, employaient la population locale, et on avait par exemple des petits acteurs qui étaient dans l'agriculture de subsistance, qui passaient en tant que salariés sur des grandes terres agricoles détenues par des étrangers, avec certes un salaire plus élevé, mais en même temps une perte d'agriculture locale et donc un problème au niveau de l'alimentation. Et alors d'autres problèmes de genre qui fait que c'était le mari qui travaillait et qui prenait tous les revenus et n'arrivait plus à subvenir aux besoins de sa famille. Donc ces effets pervers sont extrêmement dangereux. Et là, je reviens à la question de tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas été assez élaboré. Le rôle des contre-pouvoirs, la société civile. Il faut une société civile forte, des ONG fortes qui arrivent à challenger le gouvernement et le secteur privé. Donc, moi, j'aime bien notre rôle chez Enable parce que c'est un jeu de mots entre Belgique et Enable, mais on est un peu le pilier entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Et on essaye de bien comprendre les enjeux des trois, parce que finalement, on a besoin des trois. Mais je suis totalement d'accord avec vous que la solution, c'est pas que du secteur privé. Et certainement, et c'est le premier pilier, c'est un État, un gouvernement fort et une souveraineté forte de l'État. Merci. Mr. Chris Egadon, vous avez entendu la question, je pense, qui est assez intéressante et ça revient aussi à ce que vous dites. Il y a une espèce de culture intensive qui se fait dans d'autres pays et sur certains investisseurs étrangers, dont quelques pays que je connais très bien, investissent à l'achat de terres pour pouvoir y investir pour eux-mêmes de l'agriculture intensive afin de l'importer. J'ai beaucoup pensé sur ce sujet, mais je préfère écouter nos frères africains parce que la question était ciblée à eux. Donc, peut-être après, je peux répondre. Yeah. Yeah, thank you. I was struggling to get it clearly from the interpreter, but what I want to say, in our small country, land is very crucial. So we won't just allow an investor to come and buy land. There are two forms of land tenure, land ownership. One is you buy the land, and our constitution says you can only buy land if you are a local. If you are a foreigner, you can only buy land if what you want to do does need you to own the land. Now, if you want to do farming, that certainly doesn't need you to own the land. The second land tenure system is called the Swazi Nation land. You lease the land from the government. So we give you 50 to 99-year lease. So the attitude is you can't come and own the land. But if you have a business plan, you need to farm, we will support you. So if anyone is thinking of owning land in my small country, the answer is you don't even have to go there. But if you want to use the land to develop and empower and partner with our people, their land is available. Now, when I say the land you cannot buy, even myself, I own land. I have constitutionally no right to sell that land to a foreigner. So we try and protect, but at the same time, foreigners are allowed to have as much land as they want for production purposes, and this is what we call a leasehold. You can't take the land away, you can't have a title, but you have the right to use it for what you intended for. We know this from past experience, moderator. I'm sure my colleagues here will agree that there are businesses and organizations that exist in owning land. I'm sure all have experiences where they've been the Catholic Church. The Catholic Church does very little preaching, but they own land. Now you have such organizations, and we have to be careful with our small, limited lands not to allow that. And I thank you for raising it. We are very clear, but we
want good investors. We always say all good investors are welcome, but others are not. Thank you. Yeah, just to add to what my colleague from Eswatini said, we have gone through that experience ourselves. We have huge tea plantations where land was owned by the early Europeans who came to our country and planted the tea. The locals there have no land at all, So what as a government we did was to change the policy on land ownership. Currently, for investors, they're allowed to lease land for a certain period. And after that, the land goes back to the government. But if you can also reflect back to what I said, we realize that for crops that are not highly variable, it is very difficult for a smallholder farmer to produce in large quantities because the investment then is quite huge that is required. We want our farmers, smallholder farmers, to concentrate on producing high-value crops so that they're able, with a small piece of land, to produce something, be able to get enough money to sustain their families. And that way, we will not be fighting the big investors who need the big pieces of land, and in that case, they can produce low-value crops. So we want to have a balance of the two. But indeed, you are right. We are coming from a situation where the communities, the locals, do not own land and they're struggling. And to avoid instances like probably what happened in Zimbabwe, policies have changed. And we want to try and manage a good balance between the need to invest in large farming and for the purposes of food security, and also the need for our smallholder farmers to sustain their livelihood so that they can take care of their families. And therefore, these smallholder farmers should concentrate on high-value crops, small piece of land, produce something, but be able to sell it at a high value and be able to sustain the families. Thank you. Thank you. Il nous reste 2 minutes 25. Ils nous ont mis le chronomètre. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur la question avant de conclure? Yeah. Well, I'll make it less than 2 minutes, but I did want to come back to the very good question, because this idea of sovereignty, food sovereignty, is very complex, but it's treated very often as a slogan, right? As a political manifestation of anger, frustration, neocolonialism, colonial vestige, and it doesn't get to the heart of the issue, right? Africa is where we heard the arable land. You said it yourself, Siham. A huge portion of arable land, which has enormous potential for productivity, is here in Africa. So, of course, Africans should benefit. Going back to my earlier statements, I just hope it's done in a way that is sensitive to nature, sensitive to the health of our soils and our bodies, and it's done for the benefit of those who are working the land. So all of these things are part and parcel of government policies we heard addressed. Absence of corruption was brought up. Those are the kind of things. If you want more investment, you want more success. Less is more. Less pollution, less food waste, less corruption, less meat consumption. These are the kind of things that are at the heart of national and regional policies that really have to be fostered at government level, but individual as well. Because the decisions you take on what you feed yourself every day, that has an impact on the environment in the future. So, thank you. Thank you.
Je vais reprendre quelques mots qui ont été évoqués durant ce panel. L'importance d'une bonne gouvernance, l'importance d'une implication des pouvoirs publics, l'importance d'un secteur privé très fort et l'importance aussi d'impliquer la société civile et les communautés locales pour pouvoir développer une forte agriculture dans les pays respectifs, mais surtout pour pouvoir travailler en groupe afin d'attirer les investisseurs nécessaires. Merci.